The scary thing about this age is that you have to make big decisions that permanently alter the rest of your life. My future dream is to increase the number of young people who are full of energy and who have passion to pursue their own dreams. I guess it's really just up to me to make all my decisions for myself now. I've been in Sweden for 7 months and will return to Japan with 3 months left. I honestly have no idea what to expect or what the next year will look like. I need to get everything done to get ready. I'm packing right now and I'm skipping class today to go to Switzerland. It's raining outside as you see, but I hope I will see a good weather in Switzerland. So yeah, you'll see why I'm skipping class to go to Switzerland. So yeah, let's go. Peace. Då är vi redo för start. Kontrollera ett säkerhetsbälte fastspänt samt att stolsrök och bord är upptänt. Good morning everyone. I'm now in Switzerland here.マジで最高すぎん、本当にやばくないこれ。今ちょうどグリンデルバルトっていうところに来てびっくり。この景色どうですか皆さん。マジ最高じゃないですかこれ。でなんかね、こっちあっち側のね奥に見えるのが多分ねアイガーっていう結構有名な山だと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。でね、よく見ると奥の方にロープウェイが見えて、今からねアイガーを登ってその上からね山頂の景色とかいろいろ撮りに行きたいなと思うんですけど、もしね冒険を選ぶってなるとやっぱり留学ってヨーロッパに来ることによってヨーロッパの国を旅行できたりとか、そういったある種の手段としても捉えることができて、たまにはねこうやって勉強とかを全部ほっぱらかしてこういう旅に出る経験って、今しか本当にねできないと思ってて、やっぱ学生の時しかこういう長いね休みとか取ることもできないし、今スウェーデンにいるからこそめっちゃすごい片道1万円とかでねスイスに来て、で帰ってってね、で実際現地に泊まってるのも僕ホストとかを結構いろいろアポイント取って泊まったりしてるので実質無料です、ほぼ。なので行きと帰りと、ホステルに泊まることもあるんですけど、本当泊まってるお金もかかってなかったりとか、本当現地のね人と交流したりとか、そういったね経験ができてて、なんか一番最近生きてるなと感じてます。これを見てくれれば自分がなんてちっぽけなのかと感じるわけなんですよ。はい、じゃあまたちょっとねドローンだけ飛ばしていきましょう。 But there's no one that I'd rather ride with but you, 'cause these are my favorite days right now. These are my favorite days. I know that they'll slip away, but right now, these are my favorite. Oh, these are my favorite days. If you choose venture and story over efficiency and productivity, things come together more beautifully. It wasn't planned, and also it wasn't supposed to happen, but it is. Or if you want to
take a rest, then why don't you just take a break? And because you wanna rest, right? That's what I learned through this journey, and this means a lot. Beautiful, and then I'll pack my things. I'll get off the road and leave you this piano. See what the new life brings.